Seit nun bald 2 Jahren befindet sich die Welt im Griff der größten Seuche der Menschheit seit Ebola und AIDS, und so langsam lässt sich sehen, welche Konturen und Kontraste sich für unsere Gesellschaften und Staaten herausprägen. Aus linker Sicht fällt die Bilanz zwiespältig aus. Ließ sich zu Beginn der Pandemie noch eine zumindest rhetorische Reformtätigkeit ausmachen, so überwiegt derzeit die Tendenz, zum Status quo zurückzukehren. Zwar trat der Staat wieder vermehrt als regulative Instanz auf den Plan und konnte so eine größere soziale und ökonomische Katastrophe verhindern. Ein großer Teil der Hilfe floss aber in Form von günstigen Krediten an Banken und Unternehmen, ohne es an soziale oder ökologische Bedingungen zu knüpfen. Dank staatlicher Krisenintervention hat man es so geschafft, in kürzester Zeit eine Lage wiederherzustellen, wie sie vor der Krise existierte. Produktion und Konsum haben in Europa wieder mittlerweile Vorkrisenniveau erreicht, die Wirtschaft brummt. An den Notständen unserer Gesellschaften, die wesentlich zur Verschärfung der Krise beigetragen haben, hat sich wenig verändert. An der Zerstörung der Umwelt, der Ausbeutung sozialer Reproduktionsarbeit, der geradezu grotesk anmutenden Ungleichverteilung von Eigentum und Vermögen, der Prekarisierung von Arbeit, der Privatisierung von Kommunikation und Information durch globale Tech-Unternehmen, der Forcierung des Wettbewerbs in all unseren Lebensbereichen oder die schleichende Enteignung vieler Menschen durch steigende Mieten. Hegten viele Linke gerade zu Beginn der Pandemie noch die Hoffnung, der Kapitalismus würde nun endgültig an seinen Widersprüchen zugrunde gehen, so erweist sich diese einmal mehr als krisenresistent. Mehr noch, der Kapitalismus floriert. So erwies sich 2020 für die Finanzmärkte als eines der besten Jahre überhaupt. Und während Millionen von Menschen unter die absolute Armutsgrenze fallen, wächst das globale Anlagevermögen um weitere 100 Billionen. Aus linker Sicht bleibt man einigermaßen ratlos zurück. Warum erweist sich der Kapitalismus wie schon 2008 als dermaßen krisenresistent? Und warum scheinen krisenhafte Ereignisse immer seltener einen Nährboden für die Veränderung des Bestehenden zu bilden und stattdessen vielmehr den Status quo zu restabilisieren? Mit ihrem 2020 auf Englisch und nun auch auf Deutsch und mehrfach preisgekrönten Buch Capitalism on Edge liefert Albena Azmanova eine fundierte Analyse unserer Gegenwart und schlägt vor, sie als Prekariatskapitalismus, als Prekariatskapitalism zu beschreiben. Diese Analyse erlaubt es ihr und uns zugleich, Antworten auf eine Vielzahl von Fragen zu formulieren, die die Linke derzeit beschäftigt. Wieso etwa wenden sich die Menschen mit ihren Forderungen nach dem Schutz ihrer Lebensgrundlage in Krisen immer wieder schüsst an jene politischen Agenten, die die sozialen, ökonomischen und in diesem Fall gesundheitspolitischen Missstände mit zu verantworten haben? Warum offenbart sich öffentliches Dissidententum derzeit vor allem in der Radikalisierung des Meinungshaften, wie es etwa bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sichtbar wird, wo Nazis neben Ökos und Familienväter stehen? Worum besteht ein wesentliches Element der politischen Subjektivierung für viele Menschen heutzutage darin, gegen Mainstream-Medien, Political Correctness, den Gender-Diskurs, den Antirassismus oder die Migrationspolitik zu polemisieren? Weshalb ist der Rechtspopulismus immer noch so erfolgreich darin, sich als mutiger Freiheitskämpfer gegen die scheinbare Willkür vor denen da oben, den Eliten, zu inszenieren? Und warum gelingt es linken Parteien so selten, die bestehenden sozialen Missstände für sich zu nutzen? Und warum verharren diese immer noch auf der alten Wachstums- und Umverteilungslogik, obwohl diese so sehr zur Zerstörung der Umwelt beigetragen hat? Über diese und andere Fragen, die sich aus der Funktionsweise des Prekariatskapitalismus ergeben, möchten wir in der nächsten guten Stunde miteinander diskutieren. Allen voran natürlich mit der Autorin des Buches, Albena Azmanova. Welcome, Albena. Great to have you here. Albena is it's on. All right. Really happy and slightly surprised to find myself here.
it's been a while since we were actually able to come together and discuss politics rather than be on video. And I've spoken just for an hour with these total strangers before we came here, and they already feels like I'm among friends. So it really feels good to be here. Thank you. Now, I imagine that you summarized my book. More or less. Okay. Did he tell you that it's translated into German? Okay. So I will not summarize my book, but I would like to tell you something. Albena, can I just say 2 words to our other guests before I'll give you the word? Is that okay for you? Yeah. Just because I don't want to forget those two. Sorry. Oh yeah, that's the idea to of course, everybody, not one by one. You can't know it because you're not speaking German. So yes, so just 2 words to Albena. She's associate professor at the University of Kent in Brussels for political theory, if I'm right. She's author of several books and very active as a policy advisor and political activist. Weiter mit uns diskutieren werden Mirjam Aggeler. Sie ist Geschäftsführerin von Economiefeministe, einem feministischen Think Tank aus Bern, der ökonomisches Wissen aus feministischer Perspektive diskutiert und vermittelt. Willkommen, Mirjam, auch an dich. Und schließlich möchte ich natürlich auch Fabian Molina herzlich begrüßen. Er ist SP-Nationalrat für den Kanton Zürich, Außenpolitiker und Mitglied der Arbeitsgruppe Wirtschaftsdemokratie der SP Schweiz. Willkommen, Fabian. So, now Albena, sorry. Just had to introduce those two. No, it was a perfect example of what happens if you don't speak German. I mean, you're totally lost. Exactly. I'm sorry, I should have told you what I'm going to say a bit more. So, but now, I'll hand it over to you for your short presentation of your book, and then we start discussing. Is that okay? Sounds good. So what I'm about to say is probably going to shock many and anger some. I know that because when my research brought me to those ideas, I was shocked and angered. The rise of inequalities, we have all heard a lot about this. The fighting inequality has become the central point, the beating heart of progressive politics, right? But this is strange for a few reasons. Inequality has always been a feature of capitalism. Capitalist democracies, people have lived with inequality forever. They are not aware of how much others have. A lot of the poor admire the rich. Quite a few hope to become rich themselves. So that's one reason, that inequality has not bothered people for a long time. The second reason is has to do with poverty. Now, poverty and inequality, and the left is, of course, very compassionate about poverty. Poverty and inequality are not directly correlated. To put it briefly, we can have perfectly equal societies, and they can be dirt poor. As the American philosopher Harry Frankfurt put it brilliantly in his book Inequality, the poor suffer because they do not have enough, not because others have more and some far too much. The third reason, equality has never been a value of the left. It was solidarity that has been the left, the value for the left. Actually, Karl Marx has derided, has rejected equality, including economic equality, as a petty bourgeois concern. In the Gotha program, you might very well remember the formula about social justice under communism is from each according to what they can contribute to each according to what they need. This is not equality. Further, shall I continue? I have plenty of reasons why it is strange, this concern with inequality. One of my favorite is that when we
worry about the world in terms of inequality. We always engage our comparative perspective. Me versus the others, my group versus the others. That obscures the social, the commons, exactly the point that was important in the past for the left, the commons, the social, the communal. And that is a very neoliberal logic. So I like to say that the concern with inequality is part of the neoliberal mentality. Okay, shocked enough? So how come? You know, my research actually started with these puzzles. One of the puzzles was how come left parties were losing elections started to lose elections in the late 90s when the economy was doing very well. Western societies were at the top of their prosperity. Unemployment was low, so left incumbents were losing elections nevertheless, and they were losing support to what we now call populist movements. At the time, we used to call them fringe, unorthodox parties. So that was one puzzle. Another puzzle was this sudden preoccupation with inequality. Now, there is an easy answer. Inequality is very easy to measure. So there are a lot of academics and politicians that built careers and made good money discussing inequality. There are academic degrees now. You can have a master's in inequality studies. So it's big business. It's easy to measure. It's easy to report. Statistics such as the richest 1% own 43% of the world's wealth. That grabs attention. But there is more to it. Why suddenly we are so fixated on inequality? So my research started with this intuition that this strange concern with inequality actually expresses an underlying state. Something else was wrong with society. And we were giving it the easy label of inequality because that label of injustice, that language of injustice was easily available. And we didn't know what else to call that else. Social scientists had written about precarity. So that word, precarity, expressed that general anxiety about social and economic instability despite affluence. Within affluence, societies felt unsafe, insecure, uneasy, on edge. That's the title of my book. So that the English language doesn't have the word precarity. Officially, it entered dictionaries only about 10 years ago. We're talking about precariousness, not precarity. So it was imported exactly to express a new state of us as individuals and of societies. So I describe, I speak, basically the thesis of my book put in a very simple way is inequality is a problem, but it is not the problem. The real grievance of the 99% is precarity, which I define as a state of politically generated economic insecurity and social vulnerability. This is what ails, what bothers the 99%. So this is basically what I want to bring to our attention, that we should fight, progressive forces should fight precarity, because this is the real grievance of people nowadays. This is it. Thank you so much, Albena, for your input. Before we begin the discussion, I would like to talk a little bit about the genealogy of your book and your thinking. At some point in your life, you already experienced the system on edge, namely as a young student in communist Bulgaria, where you took part in the dissident movement that brought down the dictatorship in 1989. You were then even expelled from university, if I'm right. Is that correct? No,
They only threatened to expel me. Okay, well, that's already quite bad. You then moved to Strasbourg and later to New York, where you studied with the famous Marxist historian Eric Hobsbawm and with the philosopher Nancy Fraser at the New School of Social Research. Fraser was also your principal PhD advisor, right? Okay. Yes. Later you moved to Paris and then to Brussels. To what extent did these events during your student years and your personal stations in different countries and academic cultures contribute to your dealing with the subject of precariat capitalism? And in other words, how did these life experiences shape your approach and your thinking? Gosh, you make me sound so old. Yes, I've lived a wonderful, very interesting life. And of course, nothing can beat those early years under communism, becoming by chance, totally by chance. I was not a hero, became a dissident. This has, in fact, affected my writing. It's very much in the book, and let me try to explain in what way. So here's I'll give you a taste of my early dissident life. I was raised a good communist. And as a good communist, I joined a dissident movement. We just signed a petition protesting the pollution in Bulgaria, especially in one city. So as a good communist, I was concerned about the environment. So this is how I inadvertently got involved with the dissident movement. But as I was participating in that, I noticed that the new democracy we were giving birth to started to look very fast like the old regime, plus the worst features of capitalism. So I started then writing against that, and my writing was not published, was declined for publication because it was too critical of the new democracy. So inadvertently, I became a dissident a second time. First I fought communism, then I started fighting capitalism. Again, nothing glamorous about that. It was just happened. So what I think shaped my thinking is to see how much it's a false dichotomy, capitalism versus socialism. At the time, as a student in Bulgaria, I was very much under the spell, I'd like to say, of the writing of Václav Havel, especially with his brilliant idea that socialism and communism are false dichotomies. Havel thought that they are iterations, examples of the same alienating logic. He called that samopohib, self-waste of human beings, of nature, of societies. And I think this is very much in the book, this impetus to critique capitalism, but not to take socialism as the horizon of possibility, as the opposite. The attempt to perform, to stay grounded within a very realistic analysis of capitalism without the ideological cliches and shortcuts. So I believe that I owe this capacity or aversion to ready labels to that past experience. Yes. That's very fascinating. Thanks. One last question about your book, and then we open the discussion, of course. In your book, authors generally associated with the critical theory of the Frankfurt School, also the Frankfurter Schule, play a central role. Namely, authors like Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Klaus Offe, Rahel Jäcki, Axel Honneth, and of course Nancy Fraser. What is the special appeal of critical theory for you, and what can you bring into you maybe with critical theory? Okay. I encountered the Frankfurt School already under communism. Of course, every critique of capitalism was easily accessible under communism. But what later
not later, at that time, fitted very well with Václav Havel's rejection of capitalism versus socialism, this dichotomy as the available choices, was the idea of critical theory of immanent critique. It is especially Adorno's criticism of utopia. So Adorno, in a debate on utopia with Karl Bloch, he says, well, we don't need to know what is the right in order to know that something is amiss, that something is wrong, and actually work on that. So sense of injustice is what moves critique rather than grand utopias. And this is very much what attracts me and what keeps me within the Frankfurt School approach. You also asked me about my contribution. So the first generation of Frankfurt School theorists, they had a great understanding of what critique and what kind of the problématique should look like of critical social thought. A combination between critique of capitalism that they took from Marx, what else? Psychoanalysis from Freud. So it's a very rich instrumentarium of critique. Now, with the second generation, with the focus on deliberation, on discourse, that attention to the critique of political economy was lost, unfortunately. So what I'm trying to revive is this, to bring political economy back into critical theory of Frankfurt School origin. And in fact, in this book, what I do is exactly that. I take this original matrix of critique, but I apply it to the current day capitalism. I think you fully succeeded in doing this. So, ja, ich würde jetzt gerne die Diskussion natürlich auch öffnen und euch ins Spiel bringen, Mirjam und Fabian. Ich freue mich wirklich total, dass ihr heute zugesagt habt und bin sehr gespannt auch auf eure Inputs und eure Erfahrungen, nicht zuletzt eben aus der politischen Praxis. Ja, ihr bewegt euch ja in ganz unterschiedlichen politischen linken Kontexten und ihr habt das Buch bestimmt auch sehr unterschiedlich gelesen. Und deshalb würde ich euch vielleicht bitten, ganz kurz uns zu schildern, welche Denkanstöße ihr für eure politische Arbeit aus der Lektüre mitgenommen habt oder mitnehmt. Ich weiß nicht, wer beginnen möchte. Willst du loslegen, Fabian? Kann ich gerne machen. Und ja, wir haben es vorhin schon diskutiert, es ist ein bisschen tough for Albena not to follow what we are, how we experienced her book. Aber wir machen es jetzt auf Deutsch und Sandro hat jetzt die Aufgabe, das to translate it somehow. I will find a translation later. Okay, great. Also ich habe das Buch sehr inspirierend gefunden, genau deswegen, weil Albena relativ schnell versucht zu schockieren und einige Punkte bringt, die man sich so noch nie überlegt hat, aber die nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Und ich finde auch ihr Denkgebäude sehr eingängig und einfach zu folgen. Man findet sich gut darin zurecht. Was mir sehr gut gefallen hat und so wie ich es auch gelesen habe, jetzt, ich bleibe mal beim analytischen Teil, ich glaube, wir können dann noch über die Anleitungen für die politische Praxis diskutieren, die ich dann eher mangelhaft finde. Aber die Analyse, zu sagen, wir leben in einem Prekariatskapitalismus, der uns alle negativ beeinflusst, finde ich sehr vernünftig. Und es hat mich dann daran erinnert, dass es früher Wilkinson gab, den Albena wahrscheinlich als neoliberalen Denker kritisieren würde, oder der gesagt hat, die Ungleichheit hat auch das Problem, dass es eben nicht nur für die 99% oder für die Unterdrückten ein Problem darstellt, sondern eben für alle, weil es eine
gesellschaftliche Spaltung und eine Konkurrenz untereinander bringt, die es ein gutes Leben für alle verunmöglicht. Und so lese ich auch den Prekariatskapitalismus. Was ich dann auch sehr interessant finde, ist die Kapitalismusanalyse, die eben sagt, die Lohnarbeit oder das Privateigentum an den Produktionsmitteln, das ist noch ein Problem, aber das ist nicht das Hauptproblem des Kapitalismus, genauso wenig wie die Ungleichheit, sondern es ist der kompetitive Kampf um Profit und die Akkumulation um Profit. Das ist es eigentlich, was diese Prekarität, diese Unsicherheit, dieses Gegeneinander Kämpfen schafft, unter dem wir und die Umwelt zu leiden hat. Und auch diese Kategorisierung dann, welche Formen der Unterdrückung und der Unfreiheit, dass es gibt, welche verschiedenen Stadien wir überwinden müssen, um eben mehr Emanzipation der Menschen zu erreichen, finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch schon zur Kritik kommen soll oder ob wir uns das aufsparen. Du kannst gerne schon mal ein paar Sachen vorstellen. Soll ich schon mal ein paar Sachen droppen? Also ich vereinfache jetzt ein bisschen. Es gibt dann im Buch den Teil Was tun, wie immer seit Lenin. Und dann ist einerseits, wir müssen ein gerechteres Handelssystem etablieren und wir müssen einen neuen Sozialstaat schaffen, der einerseits den Arbeitsmarkt liberalisiert, aber gleichzeitig die Arbeitszeit verkürzt und ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und ich glaube, also mir fehlen dann da einfach, also erstens bin ich nicht sicher, ob das stimmt, und zweitens fehlen mir quasi als Subjekt der Veränderung, selbst wenn man sagt, man nimmt jetzt vom Sozialismus als Idee im Honetschen Sinn Abschied, was ich als Sozialist natürlich nicht so sehe. Selbst wenn man das tut, glaube ich, fehlen dann die Subjekte, die diese Veränderung bringen können. Und mir fehlt einerseits stark die Civil Society, also Zivilgesellschaft, und als Außenpolitiker natürlich der Multilateralismus. Also dass wir auch eine globale Form der Gouvernanz finden müssen gegen eine globalisierte Wirtschaft, gegen eine Weltherrschaft des Kapitalismus. So, und jetzt höre ich mal auf. Ja, Albena problematisiert in ihrem Buch ja auch sehr stark die Mainstream-Ökonomie mit ihrer Vorliebe für mathematische und abstrakte Modelle. Und dieser Kritik kann ich mich sehr gerne anschließen. Aus einer feministischen Perspektive scheint es mir allerdings wichtig, erst auch einmal noch darüber zu sprechen, was es denn eigentlich ist, diese Wirtschaft. Also wovon sprechen wir, wenn wir von Wirtschaft sprechen? Im Mainstream beispielsweise wird damit eigentlich nur die Erwerbsarbeit gemeint und darin auch nur jene Erwerbsarbeit, die eben dieser kompetitiven Profitlogik, wie Albena sie ausführlich beschreibt, in ihrem Buch unterliegt. Doch das ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Denn ein Großteil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit folgt einer völlig anderen ökonomischen Logik. Während beispielsweise immer mehr Autos in immer kürzerer Zeit produziert werden können, kann nicht immer schneller gepflegt werden. Kinder können nicht immer schneller ins Bett gebracht oder getröstet werden. Und die Ökonomin Mascha Madörin hat diese andere ökonomische Logik eben als Grundlage für ihre theoretische Arbeit genommen und hat daraus gefolgert, dass es eigentlich einen eigenen Sektor der Sorge- und Versorgungswirtschaft braucht. Und der inkludiert eben auch die bezahlte Sorgearbeit, das ist neu an diesem Sektor, also der umfasst die Gastronomie, aber auch Taxifahren, das gesamte Gesundheitswesen, die Sozialarbeit, die Bildung und die gesamte unbezahlte Arbeit. Und wenn wir jetzt Wirtschaft mal unter diesem Aspekt betrachten, also wenn wir alle Arbeit zusammengenommen betrachten, dann sehen wir, dass 70% aller Arbeit Sorge- und Versorgungswirtschaft ist. Und Frauen leisten 60% dieser Arbeit. Und diese eigene ökonomische Logik führt eben auch zu einer Prekarisierung, wie auch die kompetitive Profitlogik.
Und wir haben immer mehr Arbeit, die eben dieser eigenen Logik folgt, dieser zeitintensiven Logik. Und trotzdem versuchen wir nach wie vor nach Rezepten der Produktivitätssteigerung, sie irgendwie zu organisieren, was dann zwangsläufig zu einer Verschlechterung von Arbeitsbedingungen führt. Zeit wird verknappt, Löhne werden gekürzt oder sie steigen zumindest nicht. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Verschlechterung der Dienstleistungen. Wenn beispielsweise Pflegepersonal nicht mehr genügend Zeit hat, um sich so um ihre Patientinnen zu kümmern, wie sie es für angemessen halten. Und damit möchte ich ein wichtiges Anliegen von Albena betonen. Wir müssen weg von unserem Fokus auf die Erwerbsarbeit als Zentrum unseres Denkens über Wirtschaft, denn dieser Fokus blendet einen Großteil der Wirtschaft aus und damit auch einen Großteil der Arbeit, die von Frauen geleistet wird. Vielen Dank, Mirjam. Ja, sicher etwas, das der Sozialdemokratie nicht einfach fallen wird, aber ein sehr wichtiger Punkt, über den wir gleich noch mehr diskutieren werden. Ja, ihr habt jetzt in euren Inputs schon einige Themen aufgenommen, die wir gleich noch zusammen vertiefen möchten. Ich würde jetzt aber dennoch gerne gewissermaßen vorne im Buch beginnen und über diesen historischen Bruch sprechen, den Albena skizziert, nämlich über die Transformation vom Neoliberalen zum Prekariatskapitalismus. Albena, let's talk first about the historical transformation from what we call neoliberal capitalism to what you describe as precarity capitalism. In your book, you describe how democratic capitalism has entered a new stage since the late 90s and early 2000s, a new radical stage you call precarity capitalism. What changes with the emergence of this new form of capitalism in relation to neoliberal capitalism, and what's new and what factors favor the emergence of this new formation? Can you elaborate a little bit for us? Yes, first let me clarify, why do we need all these new labels? Can we just call it capitalism? Well, it has become an intellectual fashion nowadays to blame it all on neoliberalism. Yeah, you've heard, the culprit of everything, from the rise of populism to pollution, the climate change, everything is because of neoliberalism. But if we approach it this way, this discourse it disculpates capitalism, as if we return to some other form previous, let's say the post-war welfare capitalism, things would be fine. So I introduce this typology of 4 types. So we have the liberal type, the entrepreneurial type, the first of the 19th century capitalism. Then we have the welfare state capitalism that lasted most of the 20th century. Then the neoliberal 80s and 90s, and currently I call it precarity capitalism. But what I say is that these are iterations of the same répertoire. So it is the same thing with mostly defined by what I call the constitutive logic, the pursuit of profit. And then the supporting institutions can be different. Traditionally, the supporting institution of that logic is the private ownership of the means of production, and socialism has usually believed that if we nationalize that, if we tweak the form of ownership, we will have some sort of a positive outcome. But in fact, the supporting institutions are not so important. The important is how you enact the competitive pursuit of profit, because competition makes things even worse with the pursuit of profit. It intensifies it. So why precarity capitalism? Because here, under precarity capitalism, the institutions that enact the competitive pursuit of profit are rather different. The logics are different, and it has political implications. So let me clarify that. One of the differences between the neoliberal 80s and 90s and nowadays is the role of
the stress on competition versus competitiveness. So the 80s and 90s were all about competition. The European Commission, did a lot of that work for the European Union. Of course, the discourse on competitiveness emerged then. Reagan, for instance, used that. But since year 2000, it became an official policy priority in the European Union. So this push towards ensuring the national competitiveness or the competitiveness of European economies in the global markets became a top policy priority. Now, with this shift, the place of the states shifts. So the state or any public authority starts to support those companies that already have a competitive advantage in the global economy. Usually these are big corporations. So it starts redistributing from the weak to the strong, from the poor to the rich, for the sake of ensuring national competitiveness, because we are told that our jobs depend on that. So that's one important shift. Another important shift is in terms of these supporting institutions that I mentioned. So with the proliferation of forms of ownership and tenure, the institution of the private ownership of the means of production doesn't shelter part of the population from the competitive pursuit of profit. So just how to explain that most easily. Our pensions are invested in the publicly listed companies, in the stock exchange. So we're all capitalists in some way. So this is making us more secure? No, because we are not in control of our pension funds. So neither those who own capital are in a much privileged position. So that institution of the private ownership of the means of production doesn't have the same social effect as it used to have in the distribution of life chances among people, I mean. So another feature is, here, the motivating factor. There was this wonderful book, Luc Boltanski, the French sociologist, and Yves Chiapello wrote, called The New Spirit of Capitalism, where they describe the motivations, the legitimation of neoliberal capitalism. So they describe it as this sexy form of capitalism where, thanks to the proliferation of the digital economy, makes it easy to make money, and we are all flexible and in control of our wonderful flexible lives, and we're making money or writing a book by the swimming pool or while backpacking through Venezuela. So this sexy capitalism is gone. We're no longer motivated by chasing opportunities. We are motivated by fear. A switch from opportunity to fear, in my mind, is a big change. So I describe quite a few of these subtle shifts, that it is no longer useful intellectually to call it neoliberal capitalism. Already that label has been very much stretched. The first time Michel Foucault introduced the name neoliberal, it was in the late 70s. Actually, he meant the welfare state, while we're using it for something else. So that label already has not been very useful. So I propose that we work with more well-defined descriptions of the political economy of our societies, but always to understand that there is not a sharp divide, that these types of capitalism, they absorb, they sublimate each other. So the most toxic effect of neoliberalism is still there. It's just intensified more under precariat capitalism. If under neoliberal capitalism there was the precariat, what the British sociologist Guy Standing called the precariat, which is akin to the proletariat. So the people on poorly paid and precarious jobs.
was really the new dangerous class, he called it, under neoliberal capitalism. I'm saying that this state of economic and social uncertainty has spread like a, epidemic across our societies in our contemporary capitalism. Yeah, we will talk about that a bit later. About the specific features of precariat capitalism. Yeah, it's fascinating how you develop your typology. Ja, Mirjam, ich würde gewissermaßen daran anschließen und eben Albena skizziert in ihrem Buch diese 4 unterschiedlichen historischen Spielarten des demokratischen Kapitalismus seit dem 19. Jahrhundert, also vom Laissez-faire-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts über den Wohlfahrtsstaatkapitalismus der Nachkriegszeit bis hin eben zum Neoliberalismus und zu dem, was sie Prekariatskapitalismus nennt. Diese historische Abfolge, wenn ich das einfach so mal selber interpretieren darf, ließe sich ja auch etwa als Geschichte der unterschiedlichen Formatierung von geschlechtlicher Arbeitsteilung erzählen. So wird etwa im liberal-bürgerlichen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts die geschlechtliche Arbeitsteilung als solche allererst konstituiert. Arbeit von Frauen wird, nicht zuletzt auch durch Marx und Engels, als Bedrohung für den Familienverbund im 19. Jahrhundert politisiert. Im Folgenden wird den Frauen die Reproduktionsarbeit zugewiesen, also Hausarbeit, Erziehung und Fürsorge konstituiert sich im 19. Jahrhundert erst als eigene private Sphäre. Der Wohlfahrtsstaatkapitalismus wiederum zementiert mit der Produktionsform des Fordismus ein exklusives Modell von Normalarbeit, das auf der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zwischen Mr. Breadwinner und Mrs. Consumer basiert, also von männlicher Lohnarbeit einerseits und unbezahlter weiblicher Care-Arbeit andererseits. Mit dem Aufkommen des Neoliberalismus wird das Verhältnis wiederum neu konfiguriert. Als Reaktion auf die emanzipatorischen Dynamiken der 60er und 70er Jahre, angestoßen nicht zuletzt durch die neue Frauenbewegung, wird der Abbau staatlicher Sozialleistungen etwa im Bildungs- und Gesundheitsbereich forciert und zugleich die Familie als neuer Anker der sozialen Sicherung installiert. Nicht der Staat hat die Zumutungen eines befreiten Marktes für den Einzelnen zu kompensieren, sondern die Familie. Also gewissermaßen gibt es die Inklusion in den Arbeitsmarkt der Frauen nur um den Preis einer gleichzeitig steigenden Last von Care-Arbeit, etwa bei der Kinderbetreuung im Neoliberalismus. Das ist jetzt meine Interpretation. Die Frage an dich, wie ändert sich dieses Verhältnis der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die Aufteilung von Lohn- und Care-Arbeit jetzt im Prekariatskapitalismus? Hat sich diese Situation weiter verschärft und wenn ja, wie? Und wie unterscheidet sie sich möglicherweise eben von der Zeit, die Albena vorhin als Neoliberalismus umschrieben hat? Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Ja, also wir sehen klare Verschiebungen. Seit den 70er Jahren schließt sich die Schere in Bezug auf unbezahlte Arbeit zwischen den Geschlechtern. Allerdings sehen wir diese Entwicklung nur ungefähr bis 2007. Seither stagniert diese Entwicklung wieder. Die Schere schließt sich auch in Bezug auf Erwerbsarbeit. Frauen haben da massiv aufgeholt. Es gibt aber immer noch eine offene Schere und es ist nach wie vor so, dass Frauen mehr unbezahlt arbeiten und Männer sehr viel mehr Erwerbsarbeiten und umgekehrt. Und das hat massive Konsequenzen für die Frauen. Denn obwohl Frauen und Männer in der Schweiz ungefähr gleich viele Stunden arbeiten, verfügen Frauen jährlich über 100 Milliarden weniger Einkommen. Von diesem Geld könnte jeder in der Schweiz wohnhaften Frau eine bescheidene Rente ausbezahlt werden, ungefähr im Umfang von einer durchschnittlichen AHV-Rente, und zwar von Geburt bis zum Tod. Und wenn wir die gesamte Arbeitsbelastung anschauen, dann hat sich seit 1997, sehen wir da eine leichte Reduktion für den Bevölkerungsdurchschnitt. Und für Eltern sieht die Situation aber völlig anders aus. Dort sehen wir eine massive Zunahme der Arbeitsbelastung, und zwar von 64 Stunden 1997 auf fast 70 Stunden 2020, und zwar pro Person, pro Woche. Worauf ich damit hinaus will, die Verteilung dieser Arbeit ist eben nicht nur eine Frage der Verteilung zwischen den Geschlechtern, sondern es ist eine Frage auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Und darin ist es auch wichtig zu wissen, dass diese Arbeit zusammengedacht werden muss, die bezahlte und die unbezahlte Sorge- und Versorgungswirtschaft. Weshalb? Weil sie kann nur vom bezahlten Sektor in den unbezahlten verschoben werden oder wieder zurück.
aber sie kann nicht wegrationalisiert werden. Diese Arbeit bleibt und diese Arbeit muss getan werden. Wer also Zeit für Sorge- und Versorgungsarbeit aufwendet, sollte keine wirtschaftlichen Schäden davon tragen müssen. Und damit meine ich jene, die diese Arbeit unbezahlt leisten, aber auch jene, die sie bezahlt leisten, in Kindertagesstätten, in Spitälern, in Pflegeheimen oder als Putzkräfte und so weiter. Verschiebungen sehen wir aber nicht nur in Bezug auf die Verteilung zwischen den Geschlechtern, sondern auch gesamtwirtschaftlich. Es ist nämlich so, dass dieser Sektor der Sorge- und Versorgungswirtschaft im Verhältnis zum Rest der Wirtschaft laufend wächst. Und damit haben wir es eigentlich mit einem Auseinanderdriften von unterschiedlichen Produktionslogiken zu tun. Ich habe es vorhin schon skizziert. Also wir haben sehr arbeits- und zeitintensive Arbeit, deren Qualität auch davon abhängt, dass diese Zeit eben zur Verfügung steht. Und wir haben einen Sektor von Arbeit, der durch technologische Entwicklungen eben laufend rationalisiert werden kann. Und diese beiden Sektoren driften auseinander und das Verhältnis ändert sich, weil eben der Sektor der Sorge- und Versorgungswirtschaft wächst. Und was dieses Auseinanderdriften im Endeffekt für Dynamiken auslöst, gesamtwirtschaftlich gesehen, ist ein ungelöstes Problem bisher. Und es ist ein Problem, das sich weiter verschärfen wird. Und es wird nicht nur auf Kosten der Frauen, wird sich dieses Problem verschärfen, sondern auf Kosten von uns allen. Yeah, Albena, Mirjam spoke about the ongoing care crisis, which seems to be a core feature of Prekariatskapitalism. To what extent does the difference between paid and unpaid work, between waged labor and unpaid care work, play a role in your reflection of Prekariatskapitalism? Can you elaborate on that a bit? Well, there's excellent work on that. I think the angle that I take is that the flexibilization of employment contracts can be a wonderful thing. I think a lot of women prefer to have, flexible work arrangements in order to have more control of their life. But the big difference is between voluntary and involuntary flexibility. Voluntary flexibility is empowering. Involuntary is disempowering. Involuntary flexibility opens the back door to productive but unremunerated work, to exploitation. So in my mind, this is the big divide. And I dedicate a chapter in my book of how to create the conditions for voluntary employment flexibility. Because nowadays there is very fashionable, especially in the US nowadays, to talk about work guaranteed, a job guarantee. However, this is my answer to job guarantee is read David Graeber's book Bullshit Jobs. Our economy already has a lot of bullshit jobs, and they have a terrible psychological effect on people. So the idea is to, in fact, create the conditions for all of us to work less, be properly remunerated, work less, to transform our societies into a society of voluntary employment flexibility. Now here, in order to explain both the predicament and the opportunities in front of us, I talk about the two main contradictions of precariatskapitalism. And I call them surplus employability and acute job dependency. Now, we have reached a point of scientific and kind of social development where our societies we can produce our existence with very little input by labor, thanks to automation, digitalization, etc. And yet, there is more and more pressure, to stay on a job, to get a job, to stay on a job, to die on a job. So this discrepancy, the tension between the
increased what I call it the decommodification potential of our societies, and the reality of commodification pressures is one contradiction. The other is that the new economy, the digital economy of digitalization of everything, is creating less and less good jobs, but we are more and more dependent on having a job. So that's the acute job dependency. So this is creating a lot of anxiety and a lot of precarity for people, and this is what we should be thinking of how to solve. Another thing I want to point out in terms of our working lives, because this is how I understand the question to be. Unfortunately, I cannot follow exactly to connect to my colleagues here. But another thing about our working lives is that the space for leisure time has reduced, although the value of leisure time has increased. And it is not about the family-work balance. People want me time, not family time. So that's on the increase, but the productive work is taking over. The productivist type of life we have is taking over. So there is less space for leisure, less space for creative work. So all work has to be productive work, and only the productive work that is profit-oriented is socially kind of valued. So these things are what is creating the precarity. Another point I meant to make is to also clarify the difference between growth. I mean, is the growth the problem? All this fashion about degrowth societies. Well, and therefore work remuneration through engagement in the productive economy. How about it? Most people's livelihoods depend on that. Well, the problem, I think, is not with growth, because what is growth? Growth is the monetary value of the output of goods and services. So if we have services that clean the environment, this is still growth. It is measured as growth. So the problem is not even with profit, because all reasonably run economies, have to run to create some sort of a surplus. Otherwise, we won't have money for healthcare, etc. So the surplus, the growth itself is not the problem. The problem is the profit motive, not the profit motive. And let me explain that with one brilliant example recently we had. So the European Commission set up the, Innovative Medicine Initiative. So together with Big Pharma, they were meant to invest in cutting-edge healthcare developments. In 2017, the European Commission said, let us invest in the early development of vaccines to be ready to fight a type of coronavirus, because that family of viruses was very well known. And it was the likelihood of hitting us was known. Innovative Medicine Initiative, a private-public initiative between the European Commission and Big Pharma. What did Big Pharma say? Of course they said, no thanks, it is not profitable, because we are private companies, we are driven by the profit motive. The problem was that the European Commission then says, oh, okay, we're not going to invest in the development of vaccines. It is when public authority that has to take care of the common good takes over this mentality, policy mentality, driven by the profit motive, this is when the problem starts. So in terms of our working lives, I think this is really of interest to me, and
I think politically should be our focus. Yeah, it's exactly. I would like to talk a little bit more about the specific features of this new historic configuration. A few weeks ago, we spoke to German sociologist Oliver Nachtwey about the precariousness of current working conditions, especially in the service sector. But you use the term precarity in a more broader sense, as something that affects the famous 99%, the multitude. And now I may ask a critical follow-up question on your use of precarity. I think we often forget that the broad experience of social and economic security and welfare is only a short episode in human history. It is limited to the Trente Glorieuses of the post-war period. So for large parts of the popular classes, the condition of economic insecurity has always been part of everyday life. If one understands precarity as broadly as you do, don't you think that it's that you run the risk of blurring the difference between perceived and real precarity? Doesn't this once again make those invisible who are affected by real poverty and exploitation, for example, migrants? So that will be the question, my critical question for you on your use of this broad term, precarity. It is an excellent counterpoint. I think that we need to keep in mind and not to mix, the three social evils of our time. Inequality, surely it's a problem. More importantly, poverty, and then precarity. Now, I find myself often in these camps of saying, well, let's preserve the word precarity only to the most the poor, the immigrants, those who are in the worst living conditions versus the general use. But I think it's important to admit that the problem is is generalized. Why? Because it has huge political implications. One of the political implications of generalized precarity, of the precarity of the rich, if you want, is that precarity, as I use it in this large sense, as social and economic insecurity, makes people conservative, right? It doesn't make them dream big dreams about, green economy and social change where we inhabit a wonderful planet with great lives for all. No, precarity makes us not think big, but think small. It nurtures not only conservative, but, nasty attitudes. Second, it undermines social solidarity. The welfare state was enabled by the willingness of the middle and upper middle classes to shoulder the burden of taxation for the sake of redistribution. We know that the poor the poor are usually not politically active, so they don't vote as much. So the middle and the upper middle classes have often in European history been the political champions of the poor. This is being lost nowadays, exactly because the privileged classes also feel the pressures, the prospects of losing their situation, of losing their sources of income, of losing their social status. So they become more introvert. They no longer care about the poor. So that kind of solidarity is lost. Look a little bit up, still the stratification ladder. The political elites, there is more and more, we hear scandals about graft and mismanagement and stuff.
well, the political elites no longer care. They're not driven anymore by this vanity of gloriously serving the common good, because they use those 3-4 years to enrich themselves because they feel precarious. So the political fallout of generalized precarity is too important to ignore. That is why I think we need seriously to accept. Of course, there is competition of precarities. The precarity of the rich and the precarity of the poor are different experiences. There is, let's look at the very lowest strata of the precarious. Because of all of the groups are feeling so precarious, there is a competition for victimhood. You know, the white working male, working class males, they're now claiming the position of victimhood, because, this is how the game is played in precarious times. So I believe I've made my point. Absolutely, you did. Fabian, wenn wir diesen Political Fallout, den sie jetzt gerade beschrieben hat, aufnehmen, dann erweist sich diese ja vor allem auch eben für die politisch organisierte Linke als Herausforderung. Also Unsicherheit, wie sie jetzt Albena beschrieben hat, im Prekariatskapitalismus, ist eben doch eine sehr individualisierte Unsicherheit. Also meine gefühlte Unsicherheit ist eine ganz andere als die von einer selbstständig beschäftigten, alleinerziehenden Mutter und eine ganz andere als die einer Geflüchteten, die vielleicht unter der Angst einer Abschiebung lebt, und nochmal eine ganz andere eben von jemandem, der sich davor fürchtet, aufgrund der globalen Konkurrenz seine Stelle zu verlieren. Das zeigt sich zumindest meiner Meinung nach ja auch im problematischen Begriff der 99% der Menschen vereint, deren Lebenslagen zumindest auf den ersten Blick sich ja kaum ähneln. Also da wird es Leute geben, die in 20 Jahren eine Wohnung in Zürich erben, und andere, für die es wirklich gewissermaßen steigende Mieten wirklich so etwas wie eine schleichende Enteignung ihrer Lebensgrundlage darstellt. Also das alles ist ja irgendwie in diesem Begriff vereint. Und das macht es irgendwie schwierig, eben diese Solidarbewegungen zu aktivieren und mit einem kollektiven Wir zu versehen, wie es Albena auch geschildert hat. Was denkst du, wie kann unter diesen Bedingungen dieses Prekariatskapitalismus überhaupt eine politische Mobilisierung für linke oder sozialdemokratische Anliegen gelingen? Und wie erlebst du das vielleicht auch, diese Schwierigkeit in deiner politischen Alltagsarbeit? Ja, vielleicht zwei Dinge, die nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben auf den ersten Blick. Das erste, und wenn Albena Prekariat beschreibt, aber ich habe es auch gedacht, als Mirjam vorher über Care gesprochen hat, und darauf komme ich noch zurück, ist, dass Prekarität im demokratischen Kapitalismus auch sehr viel mit Schuld zu tun hat. Weil es eben eine individualisierte Prekarität ist, haben wir das Gefühl, wir seien schuld und genügten nicht, wenn wir uns prekär fühlen. Und ich glaube, das Hauptproblem, das die politische Linke oder weite Teile der politischen Linken in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, ist, dass sie diese Schuld noch gefüttert haben, indem sie gesagt haben, ja, du musst jetzt aber nicht nur schauen, dass du überlebst, sondern du musst auch noch individuell einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt nicht untergeht. Das heißt, du musst Vegetarier sein, du darfst nicht in die Ferien fliegen, du solltest Fairtrade-Sachen einkaufen, du musst auch abstimmen und wählen und solltest noch irgendwie an den Flüchtlingsbrunch gehen. Und das verstärkt dieses Gefühl der Schuld und der Individualisierung und ist aber, glaube ich, im Kern wahnsinnig entpolitisierend, weil die Antwort auf Prekarität, und das hat Albena gesagt, ja, Solidarität sein sollte und nicht Schuld oder individuelles Handeln. Und ich glaube, wir müssen aufhören damit, in unserer individuellen Prekarität andere Leute zu beurteilen oder es besser machen zu wollen als sie individuell, sondern wir müssen es als Gesellschaft besser machen wollen. Dieser Schuldkomplex, dieser Kollektive, den wir haben, den wirft uns nicht nur die politische Rechte vor, und es ist auch nicht wahnsinnig sexy, ehrlich gesagt. Also wenn alle nur immer sich beschweren und eben diesen Guilt- und Victim-Komplex haben, ist es auch wahnsinnig
unsexy, da bei dieser politischen Bewegung mitmachen zu wollen, sondern man sollte, ich bin ein Vertreter des hedonistischen Sozialismus, wir sollten ja auch, also wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum man politisch mal gesagt hat, links sein sollte irgendwie lustig und cool sein und nicht vor allem eben Schuld und Opfertum beinhalten. Und das Zweite ist, und das, wenn wir über Care, ich komme nochmal auf Care zurück, und da komme ich vielleicht zu einem Teil der Lösung. Also erster Teil der Lösung ist, wir müssen Spaß daran haben und es solidarisch und kollektiv lösen, was angesichts des Zustands der Welt eine ziemlich große Herausforderung ist, aber ich glaube, zusammen geht es besser als allein. Das Zweite, wenn wir zum Beispiel über Care sprechen, oder, da sind wir ja im klassischen Dilemma gefangen und deshalb habe ich vorher so ein bisschen insistiert, dass ich nicht glaube, dass, also natürlich ist der Wettbewerb um Profitmaximierung ein Problem, aber es ist nicht das alleinige Problem. Oder wenn wir die Care-Krise lösen wollen, dann hat Mirjam vorher gesagt, es gibt quasi diesen Shift zwischen bezahlt und unbezahlt. Das können wir jetzt machen, wenn wir den Anteil der unbezahlten Arbeit reduzieren und damit gerechter gestalten wollen. Wir können quasi die Care-Arbeit vergemeinschaften. Das heißt, wir haben mehr Kinderkrippen, wir haben sehr viele Dinge, die heute unbezahlte Care-Arbeit sind, machen wir zu einem produktiven Teil der Erwerbswirtschaft, der Lohnarbeit. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich Arbeitszeitreduktion, da sind wir uns einig, damit wir nicht nur mehr Zeit für Care haben, sondern auch für Me-Time. Aber das Dilemma, wenn wir das tun, ist, wir erhöhen wiederum die Lohnarbeit und wir erhöhen damit auch meistens, nicht zwingend, aber meistens das Privateigentum an den Produktionsmitteln, weil das ja alles privat im Kapitalismus geschieht, in der Regel, sobald es Gewinne verwerten kann. Und deshalb glaube ich eben, dass diese drei konstituierenden Elemente des Kapitalismus, nämlich die Profitmaximierung durch Wettbewerb, die Lohnarbeit und das Privateigentum an den Produktionsmitteln gleichermaßen konstituierend für den Kapitalismus bleiben, auch im Prekariatskapitalismus, und problematisch bleiben. Das heißt, natürlich müssen wir versuchen, den Wettbewerb einzugrenzen, aber um das zu tun, müssen wir über die Ausweitung der gemeinwirtschaftlichen Sektoren eben das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die Lohnarbeit durch mehr demokratische Mitwirkung in der Wirtschaft, durch die Vergemeinschaftung der Wirtschaft, auch diese Solidarität und diese Bereitschaft überhaupt etwas gegen die Prekarität durch diese Kompetitivität zu machen, schaffen. Und das ist enorm schwierig, weil es nicht nur, weil wir jetzt alle in Genossenschaften arbeiten, heißt das nicht, dass wir die Profitmaximierung und die Kompetitivität reduzieren können. Und nur weil wir jetzt Miteigentümer eines Service-Public-Betriebs sind, heißt das nicht, dass wir bessere Löhne haben. Aber es ist die Voraussetzung, damit wir überhaupt politisch steuern können. Und diese Debatte über Wirtschaftsdemokratie, über die Vergemeinschaftung von privatisierten Wirtschaftsbereichen, über die hat man in der politischen Linken viel zu wenig diskutiert, wenn wir uns also es ist etwas, das in der Sozialdemokratie immer wieder mal kommt, aber dann flacht es wieder ab. Und ich glaube, wir sprechen das stimmt, oder wir sprechen über Ungleichheit, wir sprechen darüber, dass man einen starken Staat braucht. Jetzt hat es Corona wieder gezeigt. Wir sprechen auch mehr und mehr über fairen Handel, aber wir sprechen nicht darüber oder viel zu wenig, wie wir überhaupt die Macht über die Produktion zurückgewinnen, damit wir überhaupt steuern können, unter welchen Bedingungen wir produzieren. Deshalb, um deine Frage zu beantworten, also so einfach ist es nicht, sonst wäre die SP in der Schweiz nicht bei 17%. Aber erstens bin ich nicht so pessimistisch wie immer alle, oder? Wir haben im Moment, erleben wir eine nicht so schlechte Zeit für die politische Linke in Europa. Es geht wieder was. Und zweitens glaube ich, es führt kein Weg daran vorbei,
wieder politischer und kollektiver zu denken. Und diesen Kampf, den müssen wir auch in der politischen Linken führen. Ja, ich schließe mich natürlich deiner Kampfansage selbstverständlich an, genau. Über die. I realize I did not answer your question. Of course, go on. Just take the micro. Okay, it is very important what you said. Our societies have become more affluent. So why do I claim that they're more precarious? You know, surely scientifically, materially, we are the better we've ever been. So let me explain why precarity has nothing to do with affluence or with poverty per se. So the essence of precarity is not uncertainty so much as disempowerment. So the origin of the word precarity is the Latin precarious, which means obtained through prayer or begging. Literally, it means to be at the mercy of others. So we might be very affluent, but we have our societies, because of the particular political economy we have engineered, has produced these affluent societies that are extremely insecure in the following way. So to cut the long story short, but it goes something like this. So for the sake of pursuing competitiveness in the global markets, public authority cuts both social insurance, public services, privatizes everything, and makes our jobs insecure because businesses have to be able to flexible to go with the demands of the global economy. So we have lost the security of our jobs. At the same time, the commons are depleted. So we cannot rely on public authority even for secure healthcare. And we saw that actually was displayed during the pandemic. So the pandemic was enabled by an epidemic of precarity because our scientifically advanced, politically sophisticated, wealthy societies could not manage a virus that was neither too deadly nor too unknown. It is because collectively we were already weakened and individually we were weakened. Amidst all of that prosperity. So that is what I mean by saying that despite prosperity, we are precarious. You know, Herodotus has put it very well. He wrote, from all men's miseries, the worst is this, to know so much and to be in control of nothing. Das ist ein schönes Stichwort, um gewissermaßen noch zum letzten Teil überzugehen, bevor wir natürlich dann auch gerne Fragen aus dem Publikum beantworten. But before we answer questions from the audience, Albena, I would like to talk about a way out of this dilemma or this misery. Frederick Jameson once said that it's easier to imagine an end to the world than an end to capitalism. His point is that we suffer from a self-inflicted political and economic lack of imagination. But you say that we don't need fantasies or utopias at all to bring about radical change, but rather something like a radical subversive pragmatism. Can you elaborate a little on what you mean by that? What could that mean in concrete terms, like this radical subversive pragmatism? Yes, subversive. So on the one side, we need to get rid of the dogmas, the ready dogmas. And one such easy, very sweet dogma was presented, formulated, made available by Thomas Piketty with his writing on inequality. I think it's a very toxic work. And rehashing the old idea of what I call the sclerotic left, of what he calls participatory socialism. It goes something like that. We have to give money to everybody, 120 euro when you hit age 24.
Then we have worker involvement on company boards, and we nationalize the economy as much as we can. So the old ideas about worker participation in capitalism, about nationalization of productive assets, that's the core idea of the old socialism. And it's just the new idea of universal minimum income. Well, what's wrong with that? I think it's a toxic old dogma, because it's very easy to see that the time for that is gone. Maybe it was a good idea for 19th century capitalism. But nowadays, we see even China, communist country, or companies like Huawei that are owned by the workers, they can behave in the global pursuit of profit as capitalists. So socialism understood as nationalization or worker ownership or communal ownership of property would just not do, because it can behave as capitalists in the global pursuit of profit. So first, we get rid of these dogmas. Second, we don't need to replace them by new ones, because we can simply focus on the opportunities we already have, the opportunities for flexible employment, but that is secure flexible employment, for instance. Let's work on that. As a grand idea, let's keep our focus on the engine of precarity. And the engine of precarity is the generalization and intensification of the profit motive. So I believe that if we, without grand utopias, if we just be very pragmatic and use the tools, I call this subversive, because we can use actually the private ownership of the means of production. Hey, like this, like the KOSMOS venue, to fight capitalism. So that's what I call subversion.